Okay. Next is how to upload your project online. So we will use a free hosting. So guys, sa iba niya mga hosting, may mga bayad na if you are using the premium. Example sa mga hosting is GoDaddy, Ventus Drive, nga. Dagdamo-damo pa na sila. Like Heroku, so mga hostingan. Sa atin sa Bong, we will use a 00 web host. At least free lang saya. So pwede ka mo ka upload sa inyong projects online. Kagmara ng inyong project online na as live. Pero may mga limitation. So may mga 1 gigabyte lang sa nga free. Kag limited ang iyang database for 2. Then ang iyang access hindi 24 hours. Kag gabi showcase ang iyang tawag na ang iyang hostingan kaya gina-close siya basta free lang. Pero at least matry nyo lang nga ang inyong project ma-upload nyo online. At least makita nyo or ma-present nyo na you have this project already made. Hindi lang sa local but ara na sa online. Pwede ma-access ang iban. Sino ang perfume? Okay. Ang kinahanglan is use your personal email. Personal hindi mo na maran kung gagamit ka PinMaed. May restriction. So use your personal email or pwede man yung create new email. Basta hindi lang PinMaed. Follow? Next, open 00 webhost. 00webhost.com. Para it is a free hosting. Sa hosting, kung gusto mo live, mayara kita domain name, kinalan mo baklon, kagang iyang hostingan. Ari nga matag lang sana free. Okay, 00 web host. Sige, comply lang kung ano mga iyang mga requirements. Sino may internet? Recorded. Next, click get started. Again pag click sa get started, you have the option. Log in with Facebook, log in with Google. So aton yung gamiton is log in with Google. Guys, saraga, get started, then log in with Google. Ang ako niya account, already used na ni. So, ma-redirect na lang nisa. Okay, amo man naging gamit ko last time. Nga, ara guys. Kita nyo na yan, NAR SiteNet. I can drop this one. Okay. Sige. Once nga nakalagin na, create new website. Kung empty pa na inyo guys ako na binakobran ako daw, NAR SiteNet. Ang inyo ya is create a new website. Follow? Galing, hindi yan ako pupubrahon kay nakaubran ako nung isa lang limit ya. Sige, delete na lang, delete. Hindi man importante akong files. Sino nag-open? Sa may mga internet, nag-open ka mo? Okay. Guys, limit for one project lang sila. Kay free lang. So, create a new website. Then, next, please listen. Voice at the back. Gano ko mo? Uploading nila guys. Then, click start now.
Okay. Website name. Ano yung website name? So you can create your own website name. Then, password. So, tandaan nyo, ganyan yung password na kayo gamito nyo na. Okay. Next, create. Sige. May kulang. One uppercase letter. Bisindo, siyang dubelo na lang. Ay, guys, after create, amo ni ma-appear. Ari din ay select nyo, upload site. Follow? Hindi ka mo mag-add to sa WordPress kaya wala mang kita gagamit WordPress. We will upload your project. And after that, i-redirect niya ka sa file manager. File manager, amo naton nga directory. Sa local, din kita ka nag-create directory? Sa desktop. Okay. So this is your directory. Diin ka maubra sa folder mo. Click nyo ang public HTML. Follow? Double click. Next. You have this directory. Guys, tandaan nyo sa sulod sa public HTML maubra sa folder. Example, gusto ko ito i-upload ang inubra ito lang. So I need to create a folder. Folder name is WST create. Then, sa sulod sang WST, open ko naman, ma-upload ko sang files. Select files. Then, locate your files. Desktop, WST activity, then highlight, open. Then, upload. Okay, kung magamuni sa musiningon, nag-force shutdown na, i-close nyo lang. Close. Then, click nyo, manage. Cut to sa may tools, file manager. Ibalik yan na dito liwat. Tandaan nyo, this is the file manager. This is the directory. Drag in store ang mga files. Again, double click public HTML, WST. So, na-cancel lang ato yung pag-upload. So, we need to upload again. Okay, highlight. Select all. Then, upload. Then, it's done. May ara na ko sang online activity or online yung website. How to open? Right-click. View.
Yun. Go to external page. Go to internal. Sino may internet? Try to access this one. Sa may net, sa cellphone nyo, guys, please check. Sa cellphone nyo, please type this one.